Oh. From the tower at the top of the stone stairs, the Warsaw skyline spreads out before you. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal fazemos reações e aprendemos coisas sobre o primeiro mundo. E nesse vídeo a gente vai reagir a dicas de lugares para se conhecer em Varsóvia. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ativar as notificações e também fazer mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. The Polish capital of Warsaw lies in the central eastern part of Poland. It stands on the Vistula River on the site of a 14th century stronghold and trading center. Uau. É um lugar muito antigo. Sim. Warsaw Wow. has, for centuries, been a center of refinement Que and knowledge. lindo! Its strategic position has also made it one of the most invaded countries in Europe. This is a city that resonates with a powerful spirit of reinvention, a spirit that has been forged from a history that has pushed it to the brink of destruction time and time again. Today's Warsaw has been largely shaped by two of history's most defining events, World War II and the closing of the Iron Curtain. But Warsaw is a survivor, and from the ashes of war and the shackles of communism, the city has risen again. É uma Tributes cidade to this incrível. heroic history are dotted throughout the city, but there is a youthful rebirth here too. With a burgeoning fashion scene, stylish shopping malls, and edgy art installations, Uau! Warsaw has opened its arms to the world. The true heart of Warsaw is its old town, a stunning tribute to the city's will to É um survive lugar and rebuild. maravilhoso, meu Deus! This is where, in the dying days of the Second World War, brave locals launched the Warsaw Uprising, one of the most heroic resistance actions ever seen against the Nazis. In retaliation, the Nazis almost completely destroyed the city. The opulent royal castle in Castle Square, which served as the seat of power for Polish kings for many centuries, was one of the countless buildings that were systematically destroyed, many by dynamite. Uau, o passado na Polônia realmente é um passado que contém... É um passado com muitas dores. Assim, Isso que eu acho muito interessante, porque eles passaram por muitas coisas e hoje é um povo muito forte. Isso é uma coisa muito admirável. Sim, é um povo que por vários momentos sentiu força e teve capacidade de se levantar depois de tantas coisas terem acontecido lá, né? Before the detonations, however, and at enormous personal risk, museum staff and civilians managed to save a number of the castle's Wow. treasures. After the war, much of the old town was painstakingly rebuilt using 18th century paintings as a reference. In front of the castle is King Sigismund's column. Badly damaged but restored at the end of the war, this is another symbol of the city's resurrection. Gente, não parece real. Não parece One of the few real. statues not destroyed by the German army is the nearby Sirena, or mermaid statue. The symbol and protector of Warsaw, the mermaid has been on the city's coat of arms for centuries. The Old Town is also home to some of Warsaw's beautiful cathedrals. Visit St. John's Cathedral and St. Anne's Church, whose interior miraculously survived the war. Oh.
From the tower at the top of the stone stairs, the Warsaw skyline spreads out before you. The northern side of the Old Town Square is the Warsaw Museum, a keeping place of the city's dramatic stories. Uau! É muito bonito! Tem o fator histórico do museu, que é algo que faz parte do passado, mas é impressionante as construções desses monumentos religiosos por toda a Europa. São construções realmente muito bonitas. Eu acho incrível, porque mostrou no início do vídeo os lugares mais modernos e depois mostra coisas mais antigas. E você diz que não é na mesma cidade, porque é uma coisa muito diferente, é uma coisa única. E é uma cidade, assim, maravilhosa, tem uma beleza única, na verdade. Sim, é realmente muito bonito. Visit the beautiful Warsaw University, Wow. which served as military barracks for the German army. During the occupation, education was mostly outlawed, but an underground secret university emerged. More than 3,000 students continued their lessons throughout the occupation in homes around the city. But many paid the ultimate price. Their fate was shared by millions of Poles during the Second World War, and Warsaw has a number of powerful monuments honoring the nation's loss. The Poland Museum of the History of Polish Jews is built on the site that was once the infamous Warsaw Ghetto. Here, more than 400,000 men, women, and children were incarcerated in just less than 1.5 square miles. Nearby, the Warsaw Uprising Monument and the Warsaw Rising Museum pay tribute to one of the bravest chapters of the city's long history. The Palace of Culture and Science is a remnant from a slightly later era. It was a gift to the Polish people from Stalin at the height of the Cold War. Uau! É incrível, a cidade realmente é uma coisa assim que eles passaram por tantas coisas, mas hoje você olha e você vê grandeza. Você vê uma riqueza muito grande. É uma cidade incrível. Realmente, hoje eles têm uma imagem imponente, uma imagem de força. Sim, mas realmente é surpreendente que a cada metro que a cidade mostra, né, tem muita história. Sim. São informações históricas incríveis que fazem parte da história da Polônia e de Varsóvia. Realmente é impressionante, porque são muitas construções, muita história e tudo muito bem registrado, né? Isso é incrível. Travel a little further back in time with a stroll along the royal route. This path was once Parece used by de Polish mentira, kings é incrível. traveling from the Old Town to the Wilanów Palace. Uau! Today, it is a popular tourist walk studded with historical sites. Olha isso! As cores é algo perfeito. As you head along Nowy Świat Street, you'll pass the monuments to Polish astronomer Nicolaus Copernicus, who on his deathbed in 1543 revolutionized science with his theory that the Earth orbits the Sun. Uau! A little closer to the river is the Copernicus Science Center, whose mission is to inspire people to observe, experiment, and challenge conventional wisdom. Oh, que legal!
Incrível! In the Holy Cross Church lies a very personal reminder of another of Warsaw's famous sons, composer and pianist Frédéric Chopin. This musical genius so loved the city of his birth that he requested his heart be returned to Warsaw when he died. You can see where it now resides here. Uau! During the summer isso, a months, natureza, que Chopin's coisa music linda. floats through Wazienki Park, the largest park in Warsaw. Wazienki Palace started life as a bathhouse, but in the 18th century, the last Polish king converted it into his summer residence. É incrível, meu Deus, é incrível, porque você percebe pelas imagens que eles têm um cuidado muito grande com tudo. É um povo que cuida muito bem das coisas deles, então a cidade fica linda, fica limpa, é tudo impecável. Realmente, realmente tudo que a gente vê aqui é muito bem cuidado, Sim. muito bem preservado. E o que acabou sendo perdido com o passado, né, com tantas coisas que aconteceram, eles conseguiram resgatar ainda a essência de tudo aquilo que faz parte desse povo e da origem deles. Sim, é verdade. E Isso mesmo... é algo muito admirável. Isso é verdade, porque mesmo com as dificuldades, eles se tornaram um país de primeiro mundo. Olha isso. É um lugar incrível. Realmente, eu espero um dia poder conhecer. É mais um lugar, né, que a gente quer conhecer. Sim. The last stop on the royal route is Wilanów Palace. With its luxurious artworks and formal garden, it is an outstanding testament to Poland's early wealth and magnificence. Uau! But even as Warsaw honors its past, this city of rebirth is creating new stories. Since the fall of the Iron Curtain, Poland's economy has boomed. That economic success is reflected in the luxury malls that have sprung up, Uau! such as Złote Tarasy and the Witkak department store. Other areas in Warsaw are also being transformed. A number of former industrial areas are now serving up cutting-edge spaces Uau! and hip restaurants. Caramba, que loucura! Visit Praga on the right bank of the Vistula River to discover venues like the Soho Factory. Once an ammunition factory, it is now home to a range of stylish shops and museums, such as the Neon Museum. This exhibition is dedicated to preserving the iconic signs from Warsaw's Soviet era, many of which were produced by some of Poland's most famous artists. Meu Deus. These reclaimed urban areas are perhaps the perfect reflection of Warsaw today. Uau! Just like the people of Warsaw, Olha esse these prédio, young que and innovative doido! areas are creating new life and beauty amidst the remnants of an often tragic history. Warsaw today shines like a beacon to the world. It reminds us that no matter how dark a city's past, the spirit of hope will always triumph in the end. Uau! Deve ser muito agradável passear por esses lugares. Sim! Uau! Que incrível! Maravilhoso! O lugar realmente é muito bonito. A cada metro que a gente vê por essas ruas, cada pedaço desse lugar tem muita história para contar. E realmente admirável, de fato, não tem como a gente deixar de destacar como como eles conseguem se levantar depois de tantas
depois de terem passado por tantas coisas no passado. É verdade, realmente é um país que você vê muita riqueza histórica, é uma arquitetura belíssima e lugares antigos que estão muito bem preservados, né? E eles trataram de manter muito bem essas características antigas, isso é uma coisa muito bonita. E é um país, tudo que a gente já viu hoje, realmente é um povo que tem muita força, mas essa é uma cidade maravilhosa. E é incrível, porque parece uma coisa cinematográfica. É uma cidade de primeiro mundo, né? Então você vê que tá tudo no seu lugar, é tudo muito limpinho, perfeito. Sem dúvida, isso é mais uma cidade que a gente adoraria conhecer, é mais um país incrível e é realmente admirável tudo que a gente presenciou nesse vídeo. Realmente tudo é muito bonito. Sim, sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E também não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!